Dear students, my name is Rajeshwari, JL in Commerce. Now I am going to discuss about the topic cash book. It is one of the subsidiary book, and this chapter belongs to 10 marks plus 2 marks. ఓకే, తెలుగులోని నగదు పుస్తకము అని అంటారు. ఈ నగదు పుస్తకము సహాయక పుస్తకాలలో ఒక పుస్తకము. So for what purpose we are preparing the cash book? First we have to learn and discuss about that. Cash book is here. It is one of the most important subsidiary book, as I already told you. And this is all the business transactions which are recorded in the cash in subsidiary books. Business organizations are recorded. Most of the business organizations have large number of cash transactions. And for example, those are cash receipts and cash payments here. And recording them in simple journal would create in confusion. So for that purpose, what they will do, they will open a books. Those are called as the subsidiary books, and those are purchases book, purchase returns book, sales returns book, bills receivable book, bills payable book, cash book, and journal proper. In that, now we are discussing about this cash book. So here, for what purpose we are preparing means, whatever the cash payments and whatever the cash receipts are there, that should be recorded in the cash book. నగదు వసూళ్లు, నగదు చెల్లింపులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నగదు పుస్తకంలోని మనము నమోదు చేస్తాము. ఈ నగదు పుస్తకము అనేది సహాయక పుస్తకాల్లోని ఒక పుస్తకము. లైక్ కొనుగోలు పుస్తకము, కొనుగోలు వాపసుల పుస్తకము, అమ్మకాల పుస్తకము, అమ్మకాల వాపసుల పుస్తకము, వసూళ్ల బిల్లులు, చెల్లింపు బిల్లులు, ఈ నగదు పుస్తకము మరియు అసలు చిట్టా అని సహాయక పుస్తకాల్లోంచి మనకి ఒకటి ఈ నగదు పుస్తకము అనేది. సో ఈ చాప్టర్ మీకు 10 మార్క్స్ కి వస్తుంది. సో మనం అసలు నగదు పుస్తకము అనేది ఎందుకు తయారు చేస్తున్నాము? ఫర్ ఎవ్రీ బిజినెస్ దేర్ విల్ బి సో మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ కెనాట్ బి రికార్డెడ్ ఈజీలీ. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దే విల్ మెయింటైన్ సెపరేట్ బుక్స్. ఇన్ దట్ దిస్ నగదు క్యాష్ బుక్ అనేది ఒకటి. ఈ నగదు పుస్తకంలోని ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అన్నట్లయితే దీని లక్షణాల్లోని ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఏ బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. We can call it as a book of original entry. And then whatever the transactions relates to the cash transactions, means that is cash receipts and cash payments, all should be recorded in the cash book. And after that, we can tell it as it can play a dual role, means journal and as well as ledger. Means here whatever the related transactions in the journal and ledger, that can be posted in the cash book. And here again the cash book can be divided into simple column cash book, double column cash book, 3 column cash book, and analytical petty cash book. And here in simple column cash book, ఈ నగదు పుస్తకం అనేది మళ్ళీ మీకు సాధారణ నగదు పుస్తకం అని, 2 వరుసల నగదు పుస్తకం అని, 3 వరుసల నగదు పుస్తకము అని, మరియు అనలైటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ అని ఈ 4 విధాలుగా మనము చెప్పవచ్చు. సో సింపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ సాధారణ పుస్తకము అనే దాంట్లోని, సాధారణ నగదు పుస్తకం అనే దాంట్లోని ఎలా రాస్తామో, అసలు ఇది ఈ ప్రొఫార్మా అనేది ఎలా ఉంటుంది క్యాష్ బుక్ అన్నట్లయితే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద టీ షేప్ ఓన్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లెడ్జర్. అండ్ ఆల్ ద రిసీట్స్ షుడ్ బి, వసూళ్లు అనేవన్నీ కూడా మనము డెబిట్ వైపున మరియు చెల్లింపులు అనేవన్నీ కూడా క్రెడిట్ వైపున నమోదు చేస్తాం. మీన్స్ ఆల్ ద రిసీట్స్ ఐటమ్ షుడ్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ ద డెబిట్ సైడ్ అండ్ ఆల్ ద పేమెంట్స్ షుడ్ బి పోస్టెడ్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. As I told that this is the proforma of the single column cash book and the double column cash book. Here it will be represented as in the T shape, the debit side and the credit side. And here the debit side, it will be denoted as date, particulars, LF and amount column. Same as it is on the credit side also, date, particulars, LF and amount column.
and the pro forma of the double column cash book will be one more column will be added, that is the discount column and amount column, same as it is on the debit side and on the credit side also. Here simple column cash book or single column cash book, తేదీ వివరాలు LF నెంబర్ మొత్తము, తేదీ వివరాలు LF నెంబర్ మొత్తం. అలాగే డబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ 2% నగదు పుస్తకం వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక కాలం యాడ్ అవుతుంది మీకు, అది డిస్కౌంట్ కాలం అండ్ అమౌంట్ కాలం, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ క్రెడిట్ side also you have to write it as a discount and amount column. While coming to the 3-column cash book, the 3 columns will be there, that is the another one bank column will be added. And again here we have to write debit side. On the debit side all the receipts items should be recorded on the debit side and all the payment should be recorded on the credit side. Okay, సో అంటే వసూళ్లకు సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడాను డెబిట్ వైపున నమోదు చేయాలి, చెల్లింపులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడాను క్రెడిట్ వైపున నమోదు చేయాలి. ఒకవేళ ఈ నగదు వ్యవహారాలే కాకుండా బ్యాంకుకి సంబంధించిన అంటే చెక్కుకి సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వ్యవహారాల్ని నమోదు చేయడానికి మీకు ఇంకొక కాలం కావాల్సి వస్తుంది, దాన్ని బ్యాంక్ కాలంలోని నమోదు చేయాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ డబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ లోని మీకు ఈ డిస్కౌంట్ అనే కాలం తో పాటు సెపరేట్ గా ఇంకొక కాలం లోని బ్యాంక్ అని గాని అమౌంట్ కాలం అని గాని యాడ్ చేస్తారు. అలాగే డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్సో, క్రెడిట్ సైడ్ లో కూడాను మీరు అక్కడ బ్యాంక్ కాలం అని రాసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా బ్యాంక్ కాలం అని వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్. వైల్ కమింగ్ టు ద 3-column cash book, all the columns according particularly with this date, particulars, LF number, discount allowed column, amount column and bank column will be added there. And again on the other side, on the credit side also same as it is, date column, particulars column, LF column, discount received column, amount column and bank column will be added in the 3-column cash book. Always we have to write the receipts item on the debit side and all the payments should be recorded on the credit side in simple column cash book or in double column cash book or in 3-column cash book. ఏ cash book అయినా సరే కూడా, ఏ నగదు పుస్తకం అయినా, సింపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ సాధారణ నగదు పుస్తకం కానివ్వండి, 2 వరుసల నగదు పుస్తకం కానివ్వండి, 3 వరుసల నగదు పుస్తకం కానివ్వండి, ఏ నగదు పుస్తకం తయారు చేసినప్పటికీ కూడా మనము డెబిట్ సైడ్ అన్ని కూడా వసూలుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే నగదు వసూలు, నగదు మనకి వస్తుంది అన్నట్లు భావించినట్లయితే ఆ వ్యవహారాన్ని డెబిట్ సైడ్ నమోదు చేయండి. అదే గనక నగదు వ్యవహారాలు ఏమైనా చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి, చెల్లించినవి ఉన్నాయి, చెల్లించిన ట్రాన్సాక్షన్ వ్యవహారాలు ఉన్నాయి అన్నట్లయితే గనక కూడాను క్రెడిట్ సైడ్ నమోదు చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదన్నా సరే we have purchased a machinery. For example, I am telling that if machinery is purchased, what is coming in? First we have to see that machinery account data to cash account. Here see machinery account data to cash account. Which account you are preparing now? Here we are preparing the cash. It relates to the cash and we are paying for the purchasing of the machinery. So it relates to the payments, and as I already told that all the payments should be recorded in the credit side. For that purpose we are purchasing the machinery, and here we have to write it as on the credit side as by machinery account. Means on debit side all payments, on credit side all payments, and on all debit side we have to write it the transactions relates to the receipts. And after that another example I want to tell you. If the machinery is sold, cash account data to machinery account. Here what is happening here? Cash is debited and what we are selling the machinery. For that purpose we have to write it on the debit side. Means while selling the machinery we are receiving the cash. మనము మెషినరీని అమ్మినందుకు క్యాష్ వస్తుంది అన్నప్పుడు that belongs to the receipts.
we are receiving the cash. So for that purpose, we have to write the machine in debit side, that is machinery account, and amount in the amount column. Okay, same as it is here also. If the transaction ఆ వ్యవహారం అనేది ఒకవేళ డిస్కౌంట్ కి రిలేటెడ్ ఉంటే గనక we have to write it in the double column cash book. As I told that we have to write the discount amount which is related, that should be recorded in the discount column, and the amount should be recorded in the amount column. And here date, on which date the transaction is take place, that date should be recorded in the date column, and what type of transaction is took place, that should be recorded in the particulars column, and for how much amount we are selling or we are receiving or we are paying, the transaction amount should be recorded in the amount column. So means here all the receipts should be recorded in the debit side and all the payments should be recorded in the credit side. The next, while telling about the 3-column cash book, the another thing we have to remember that it relates to the contra entry. Contra entry means in Telugu ఎదురు పద్దు. ఎదురు పద్దుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలని ఈ 3-column cash book అనేది తయారు చేసేటప్పుడు మనము we have to remember that. For what purpose means every transaction not relates to only for the cash. Once we have to pay the cash in the form of the check. For that purpose, we have to once look on the contra entry. Here, now about 3-column cash book. As I already told that all the receipts should be posted on the debit side and all the payments should be posted on the credit side. And here, date, particulars, LF, discount allowed column, cash, bank. Again, same this side on the credit side. Date, particulars, LF, discount received column, cash and bank. So here, why we have written the bank and cash separate on the debit side, and here on the credit side, we have written the columns extra, that is both we have written. రెండు columns కూడా మనము డెబిట్ సైడ్ నా క్రెడిట్ సైడ్ నా రాసాము. ఏంటేంటివి? క్యాష్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాము, and here bank also we are mentioning. On the same, on the credit side also we are mentioning the word or the column as cash column and bank column. ఇక్కడ మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లోని సింపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ కి, డబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ కి the 3 columns which are related to the discount allowed, cash, bank, ఈ 3 columns అనేవి మీకు అక్కడ సింపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ లోని, డబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ లోని కనిపించవు. Only here, while preparing the 3-column cash book, these 3 columns will be appeared. Means we have to draw the column as 3. Means ఇక్కడ డిస్కౌంట్ కాలమ్ అని, క్యాష్ కాలమ్ అని, బ్యాంక్ కాలమ్ అని సెపరేట్ గా మనము నోట్ చేస్తున్నాము. డెబిట్ సైడ్ నా, క్రెడిట్ సైడ్ నా. ఎందుకు ఇక్కడ మనము 3-column cash book వచ్చేటప్పటికి క్యాష్ అని, బ్యాంక్ అని రెండు కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నాము. వైల్ కమింగ్ టు ద సింపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ అండ్ డబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ లో ఇలా మనము మొత్తం డిస్కౌంట్ కాలమ్ అని, క్యాష్ కాలమ్ అని, బ్యాంక్ కాలమ్ అని రాయలేదు. బట్ హియర్ ఇన్ 3-column cash book we are writing or we are mentioning the three columns related to the discount, cash and bank on the debit side. Same simultaneously on the credit side also we are recording the columns as discount related, cash related and bank related. Why we are recording like this means all the transactions won't take place with cash. అన్ని వ్యవహారాలు, బిజినెస్ కి సంబంధించిన వ్యవహారాలు అన్ని కూడా మనము నగదుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు మాత్రమే చేయము. అప్పుడప్పుడు నగదుకి బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ ద క్యాష్, often we give the check or often we receive the check. For that purpose, we should not write the check directly in the accounts. While preparing the accounts, we should not mention the word or we should not write the amount related to the check. It should not be recorded in the cash column. For that purpose, we have to write it or open the another column that relates to the bank. Means here, మనము వ్యాపార వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడాను నగదు సంబంధించిన వ్యవహారాలు అనంటే మనం నగదు వసూళ్లు, నగదు చెల్లింపులు, అన్ని వ్యవహారాలు కూడాను నగదు ద్వారానే వసూలు అవ్వవు. అన్ని కూడాను నగదుతోటే మనం చెల్లింపులు జరపలేము. కాబట్టి ఏం చేస్తాము, ఒక్కొక్కసారి మనము చెక్ అనేది ఇస్తాము లేదా మనకి చెక్ అనేది వస్తుంది. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఆ చెక్ కి సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో
అవి నోట్ చేయడం కోసము we have to write or we have to open the another column that relates to the bank. క్యాష్ వ్యవహారాలు, నగదుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు అన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెషినరీని పర్చేస్ చేసాము. when we are purchasing the machinery for cash means directly we can write it in the cash column. But if the same machinery is purchased with the check means where we have to write it, we can't write that amount in the cash. We have to write or mention in the bank column. Why? Because we are not directly paying or not directly receiving the cash. We are receiving the check. Instead of mentioning the check, what we have to write? We have to write it in the bank column. If for suppose we are receiving the cash, మనకి నగదు వచ్చింది, డైరెక్ట్ గా మనకి నగదు అమ్మకాలు గాని నగదు కొనుగోలు గాని నగదు వ్యవహారం డైరెక్ట్ గా నగదు వస్తుంది చేతికి లేదా నగదు చెల్లింపు జరిగినట్లయితే that amount can be recorded in the cash column directly. But if the transaction takes place with check, చెక్ అనే దాంతో గనక వ్యవహారము జరిగినట్లయితే మనము బ్యాంక్ కాలం లో రాయాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇన్ 3 column cash book there are 3 columns related to the discount. The whatever the transaction relates to the discount, on the cash we are giving the discount, that should be posted on the discount column. Cash means directly we can write it in the cash column. And if we are paying the check or receiving the check means that amount should be recorded in the bank column. If the check is issued means we have to write it on the payment side. As I already told that whenever the payments we are paying for particular purpose, that transaction should be recorded in the payments. Whether it belongs to the check or directly cash means it should be posted on the payment side. If we are receiving the check or cash, that should be posted on the debit side. Now how we have to write it? Another one that we have to remember about the contra entry. Here contra entry means ఎదురు పద్దు. ఎదురు పద్దు అనే వర్డ్ లోనే మనకి మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. ఏమని? ఎదురుగా. ఎదురు పద్దు మీన్స్ opposite. Whenever the transaction took place, some types of transaction should be recorded simultaneously on debit side and as well as on the credit side also. Which type of transactions will be recorded on the debit side and credit side simultaneously means here the transactions which belongs to the when the cash is deposited into bank. That type of transaction will appears on the both sides, that is on the debit side and credit side. Both sides we have to write it. But earlier what we are doing, the transaction should be recorded only once, either on the debit side or on the credit side. But here while coming to the contra entry, ఎదురు పద్దు అనేటప్పటికి ఆ ఎదురు పద్దు అనేది 2 సార్లు నమోదు చేయాలి. డెబిట్ లో నమోదు చేయాలి, క్రెడిట్ లో నమోదు చేయాలి. సైమల్టేనియస్ గా ఒకేసారి ఎదురుగా డెబిట్ కాలం లోని డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ లోని నమోదు చేసినట్లయితే అలాంటి వ్యవహారాలు దోస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ contra entry. Whenever the entry is posted on the both sides, that is on the debit side and on the credit side, that type of entries will call as the contra entry. But the remaining transactions we are recording only once on the debit side or on the credit side. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా వ్యవహారాలు డెబిట్ లో అయితే డెబిట్ లో ఒకసారి మాత్రమే రాస్తున్నాము, వసూలైతే చెల్లింపులు జరిగినట్లుగా అయితే క్రెడిట్ సైడ్ లో రాయాలి అని అనుకుంటున్నాము. కానీ ఇక్కడ ఎదురు పద్దు అని వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తున్నాము? 2 సార్లు నమోదు చేయాలి. 2 సార్లు ఎలాంటి వ్యవహారాలు వచ్చినప్పుడు మనము 2 సార్లు నమోదు చేస్తున్నాము? 2 సార్లు ఇన్ ద సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. అది ఎలాంటి సందర్భాలలో వస్తుంది అని అంటే, వన్స్ వెన్ ద క్యాష్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్. క్యాష్ నగదుని మనము బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినట్లయితే అలాంటి వ్యవహారాలు జరిగినప్పుడు మనము డెబిట్ సైడ్ న రాయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ న రాయాలి. వెన్ ద క్యాష్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్, మనం క్యాష్ ని డిపాజిట్ చేస్తున్నాము. వేర్ వీఆర్ డిపాజిటింగ్ ద క్యాష్, వీఆర్ డిపాజిటింగ్ ద క్యాష్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్. అండ్ దెన్ నౌ which entry will be written for the depositing of the cash means here bank account debtor to cash account. This is the first transaction. When the cash is deposited into bank,
we have to write like this: bank account data to cash account. When this transaction took place, we have to write it on the debit side and credit side. And the next one, the second transaction that belongs to the when cash is withdrawn for office use. And here remember one thing, that if the cash is withdrawn only for the office use, then only we have to treat the transaction as a contra entry, and we have to write it on the debit side and credit side simultaneously. If it is withdrawn for the personal use కోసం విత్డ్రా చేసినట్లయితే క్యాష్ ని మనము ఒక్కసారి మాత్రమే రాస్తాము. ఫర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ని విత్డ్రా చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ని మనము ఎదురు పద్దుగా భావించి డెబిట్ లోని రాయాలి, క్రెడిట్ లోని రాయాలి. అండ్ ఫర్ దట్, when the cash is withdrawn for the office use, ఆఫీస్ అవసరాల కోసము బ్యాంకు నుంచి నగదు తీసినట్లయితే, విత్డ్రా చేసినట్లయితే ఏం చిట్టా పద్దు వస్తుంది మీకు? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Here Seema, the first transactions relates to the when cash is deposited into the bank. క్యాష్ ని మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినట్లయితే బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. అదే గనక మనం క్యాష్ ని బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేసినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. అండ్ దిస్ వెన్ క్యాష్ ఇస్ విత్డ్రాన్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ అని వచ్చినట్లు, ఆఫీస్ యూజ్ అవసరాల కోసము మాత్రమే బ్యాంక్ నుంచి మనం అవసరానికి మనీ తీసుకున్నట్లయితే, క్యాష్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ వ్యవహారాన్ని ఎదురు పద్దుగా భావించాలి. ఇఫ్ ద సేమ్ మనీ ఇస్ విత్డ్రాన్ ఫర్ ద పర్సనల్ యూజ్, నాట్ ఫర్ ద ఆఫీస్ యూజ్, సొంతానికి విత్డ్రా చేసుకున్నట్లయితే అలాంటి అమౌంట్ ని ఎదురు పద్దుగా భావించొద్దు. ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే యాజ్ బై డ్రాయింగ్స్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. బట్ హియర్ ద అనదర్ థింగ్, వెన్ ద చెక్ ఈస్ రిసీవ్డ్ అండ్ దట్ చెక్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ అనదర్ డే. దిస్ ఈస్ ద very important transaction while coming to the contra entry. ఈ ఎదురు పద్దు అనే వ్యవహారాలలోని ఈ సెంటెన్స్ when the check is received and deposited into the bank on another day అనే వ్యవహారం ఏదైతే ఉన్నదో అది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరము. If the check is received on the same day and it is with us only. If the check is received on the same day and it is with us on the same day, and if it is deposited on the another day, if the check is deposited on the another day, that transaction should be treated as a contra entry. Endukani, this is చెక్ మనకి వచ్చిన రోజు కాకుండా అనదర్ డే, సమ్ అనదర్ డే అని అంటే మరుసటి రోజు కానివ్వండి, తర్వాత రోజు కానివ్వండి, ఎప్పుడైనా సరే కూడా అదే రోజున బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయకుండా ద నెక్స్ట్ డే డిపాజిట్ చేసినట్లయితే అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్, that type of transaction should be treated as a contra entry and it should be recorded on the debit side and credit side simultaneously. Here you have to remember these three transactions which relates to the contra entry. The first one relates to the when cash deposited into the bank, when cash withdrawn for office use, and then when check received and deposited on some other day. On the same day, if the check is deposited on the same day, means we have to treat it as it is sent to the bank. But if it is deposited on the another day, మరుసటి రోజు నాడు బ్యాంక్ కి పంపించినట్లయితే గనక the entry will be bank account data to cash account. Okay, see here, when the check is deposited on the another day, it should be treated as a contra entry. If it is with us on the same day, మన దగ్గరే ఉన్నట్లయితే, మన దగ్గర క్యాష్ ఉన్నది, మన హ్యాండ్ లో క్యాష్ ఉన్నదని ట్రీట్ చేసి we have to write it in the cash column. If the same check is deposited on the another day, that should be posted in the bank column. Okay, this is important thing we have to remember while posting the contra entries. All the receipts, and as I told that all the receipts should be posted on the debit side and all the payments should be posted on the credit side. All the payments means purchases which relates to the
whatever the expenses, for whatever the expenses we paid, all the payments, the type of should be recorded in the payment side, means on the credit side. On the debit side, whatever we are receiving in the form of the cash or in the form of the check we are receiving, that should be recorded in the receipt side, means on the debit side. And here more mainly we have to remember about this contra entry that relates to these three types, these three transactions. Those are when the cash is deposited, and when the cash is withdrawn for office use, and then when the check is received and deposited on the some another day. This is, and after thing, what we have to write it here, always we have to start on the debit side with 2 and credit side with by. Whenever the transaction is we are posting or we are recording on the debit side, the transaction should be start with 2, and while writing on the credit side we have to write it with by. Okay. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి